Wow, asante sana. Thank you. Wapi kwingine sijataja? Watu wa Kirinyaga, ndo wa Kirinyaga. Kabisa. Thank you so much Kirinyaga. Ni presented. Watu wa kutoka wapi kwingine? Watu wa Embo. Thank you so much. Watu wa iPhone, watu wa Mercedes Benz, watu walituletea Obama. Watu wanafanya Nairobi tusikae. Watu wa Kenya. Watu wa maandamano. Tunawapenda, mnatupatia holidays ya siku 3. Tunasudukiza na Saturday na Sunday. Inakuwa tunafanya kazi siku 2. Kumbe mtu huyu anaitwa nani huyu wa hizi vitu za kuvuta? Hajakoya alikuwa anajua mpango wako nayo. Kumbe tulikuwa tufanya siku moja tu kazi, siku hizi zingine zote ni holiday. Ni watu wa ajabu sana. Sisi tukiwa wakulima sisi tunazidi kuendelea jujaa kiwagonga, sisi tunawapatia chakula. Watu kutoka Western, iko mtu ametoka pale wa Western. Asante, pigieni mtu wa Western makofi. Thank you so much. Usitie wasiwasi, leo kuku lazima utatuangana naye. Hiyo sherehe si sherehe bila kuku. Kuku lazima, utajua sisi ni wakulima. Haya, ni wapi sijata? Eastern, watu kutoka Eastern. Thank you so much. Wale wametoka upande wa Mayako, si kule upande huko. Yes, asante. Sidhani kuna Coast. Kitui. Uno Kitui, pigeni Kitui makofi bwana. Asante sana. Watu wa kutoka Mombasani, mnasikiaje tuwatengenezea bahari hapa? Watu wa kutoka USA ndo hao basi. Mpigeni makofi. And they landed, just landed. Thank you so much. Thank you very much. Watu wa kutoka wapi kwingine sasa sitataja. Andoa kutoka upande wa Kiambu. Muko wapi? Asante sana. Kiambu we represented. Thank you so much. Watu wa kutoka upande wa Murang'a, muko wapi? Muko? Hakuna? Iko moja, iko Murang'a iko represented na huyo. Watu wa kutoka Taita Taveta. Mpigeni all the way from Taita Taveta. Thank you so much. Wewe watu kutoka upande gani? Taita Taveta. Thank you so much. Watu wa kutoka Kericho ule kwa majani. Asante sana dadingu. Haya. Iko mwingine ametoka upande mwingine. Wagidhomo wese, tuambie umetoka wapi kwa Gidhomo? Wewe? Unajua sasa mko watu 500 na Wagidhomo mmoja. Watu wa Kaveve Kazoze, watu wa Kashkoro ya Nyandarua ni Mawaru. Asante sana, ametoka all the way from Nyandarua, Mawaru. Yes, huko Kashkoro ni Waru. Thank you so much. All the way from Kajiado County. Asante sana. Mpigieni makofi ya. Hapi sijataja. Watu wa kutoka Narok. Iko mtu. Asante sana. Thank you so much. Pigieni makofi. Watu wa kutoka Kajiado nimetaja, watu wa kutoka wapi mwingine? Eldoret nimetaja. Ati? Watu Nyaria Wama. Embarambamba. Watu wa kujiangusha chini. Watu wa kufunga barabara kabisa na mna cement. Pigieni watu wa kutoka Kisii makofi bwana. Watu tunawapenda wa Embasava Thank you so much. Wako wapi by the way? Naweza kuwa nataja na amuko. Uko hapo baba? Sawa, usipande juu ya tente. Hii inaanguka. Hii si kama ya huko Kisii. Sawa? Usipande. Watu wa kutoka? Watu kutoka Trans Nzoia. Asante, wapigieni makofi. Thank you so much. Yes, watu wengine. Wewe wa USA unataka tena? Sawa, karibu sana, asante. Haya, watu wa Pokot. Watu wa kutoka Pokot mko wapi? Pokot, all the way from Pokot. Karibu sana. Thank you. Yaani Kenya hakuna mahali hakuna ipo. Wow. Wacha wewe. Lamu. Na Ukatolika.
Mpigieni makofi wewe. Wonderful. All the way from Lamu. Thank you. Kwa hivyo leo lazima tutazungumza Kiswahili kidogo ile ya coast, hata nyinyi mjue naendaga huko. Vipi? Nyamira. Wao umete Nyamira. Aya watawa. Ndio watawia? Mpigieni makofi kutoka Nyamira. Thank you. Hii ni matoke nakwambia. Mambo mchaka hapa. Iko mahali sijataja. Watu kutoka Turkana. Iko moja. Wapi? Turkana? Who comes from Turkana? So sasa tuna need kwenda Turkana sasa. Nimeona Turkana tu ndio not represented eh. Ni vile tu tutaki kutaja unajua. Iko mambo ya Nyeri kuongea sana. Watu wa Nyeri ukiongea unaongea kama umejificha na kikiki. Unaweza ongea usikie umeruhusiwa kitu. Sasa ukiona wamama mahali wameketi, be very careful. Watu wa Nyeri, si watu wa kuita just like that. You take your time and know how to call them. Unaweza waita usikie. So lazima unaangalia vile utawaita. Yes, adoitwa Nyeri. Muko wapi? Unaona wamerespond. Ukiwaita jia ingine wangekuruhusia kitu. Thank you so much watu kutoka Nyeri. Watu wa kutoka upande wa Nyahururu ama huko Nyahururu, Muruti, Maral, in short Laikipia yote. Iko mtu wa Laikipia. Asante sana. Laikipia ni kumaanisha hata hapa Gobit. Watu wa Gobit wa hapa nyumbani. Yaani watu wa nyumbani ni mmoja tu represented. Au iko katoto kamoja na iko mzae. Kwa hivyo ni baba, mama na mtoto. Wow. Okay. Mtu mwenye hajui hii sherehe ni nini inaendelea, wewe umesiona tent ukakuja tu ukaingia. Huyu mmoja yes. Huyu ametoka all the way from Nakuru County. Subukia hiyo njia huko milimani. Pigeni makofi. Asante sana Subukia. Yes, iko mwingine mwenye tujataja. Sitaki kuacha mtu wa huko. Everybody is represented. Si ndio? Na sisi wote ni wa Kenya. Sasa, watu kutoka Bomet. Iko wapi? Bomet? Asante sana. Asante sana. Pigeni watu wa Bomet makofi. Yes, hata hiyo ni ya Bomet. Gongoi kabisa. Haya. Iko mtu nitaka. Watu ya kutoka sasa nje ya Kenya. If you from diaspora, this is high time I want to see you. Yeah, all the way from where? Manga you know Adubeli. Yako ni Adubeli, yako si Adubeli. US wapi? US gani? Tiati ukiona umekanisha mtu amekaribia US utafuta visa. You won't get visa my friend. US. Saga. Watu beli wewe. Say your maneno. Iko anyone from diaspora? Anyone from diaspora? Yeah. Anyone? Yeah, not wishing to go. Please. Na nikisema diaspora, doha kata si diaspora. Iko anyone? Kwani tuko chini aje? Hata isipokuwa tu wa Dubeli. Hakuna. Hata huyu ni diaspora kulingana na mahali ametoka ni mbali, kwa hivyo pia yeye ni wa diaspora. Tujipigie makofi sisi wote. Just in case umeketi na mtu na unaona hasmile, unaona amekasirika, ujui nini nimemkasirisha, hama hapo, huyo ni Al-Shababu. Hama. Don't sit next to someone who is just angry and you don't know what the reason. Why would you want to sit there? Just exchange your seat with someone else. Sawa? You don't know the reason why he's annoyed. Then another thing, take good care of your husbands. Yes, because you see, we are so many. Na wakati, unajua vile watu wa Nairobi wanamejipigia simu. Nyinyi watu wa Nairobi na wapenda.
Now you told us to, wait, hii kitoka, wait, what? Ni wewe tumetoka, hapana ni huyo. Asante. Kiona chairman nimekushika hivyo kumaanisha your position kwa apple farming ni kama imenuliwa. Pigieni Bwana makofi. Thank you so much. Kumaanisha miti yangu itaishi kuzaa sasa as we talk. Mapacha. Nataka kumuita mchungaji ili aje hapa atuombee, atukaribishe. Na mchungaji, leo ni Saturday. Kesho tutaenda kanisani. Sisi ni wakulima. Na sisi wote mchungaji tumeokoka. Ni kweli? Hakuna mtu anataka kupatiana maisha yake saa hii. Na kitu kingine, tuko sawa. Maboma zetu iko, maandamano tumeombea. Wabie maneno mawili matatu ya kiroho. Nijieni mchungaji makofi. Ushayo na mchungaji anamaliza haraka. Wewe ndio huu. Bwana asifiwe. Jina ni Pastor Jafat. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Tunasikia masharti ni makubwa sana. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako. Tuinue, tubarikishe jina lako. Bwana, tunataka kusema ni asanti. Umekuwa mkarimu, umekuwa wa baraka. Toka wakati huu mkutano uliandaliwa, Bwana, tumeona mkono wako. Wakati hawa watu walianza safari yao asubuhi, Bwana, umekuwa mwingi wa rehema, umewabariki, wamefika kikao hiki kama vile walikuwa mnakusudia. Tunataka kusema ni asanti, asanti Yesu, asanti Mungu wetu. Bwana, katika kuandaa ambayo imeandaliwa hapa Bwana, kuna wale ambao wameshughulikia kuandaa huu mkutano. Tunataka kuwabarikisha kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Yote tunayaweka mbele zako ili Bwana utubariki sisi wote, na yote ambayo yatatendeka yote iko mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo Bwana tunakuomba. Amen. Sitakuboa. Biblia inasema hivi, Isaia 1:18. Mungu akanena kupitia mdomo wa Isaia akasema, "Njooni nyinyi yote tusemezane." Amen. Na ndiposa mmekuja wakulima kutoka mbali ili tuzungumuze, tusemezane, tuelemishane na tufundishane. Bwana asifiwe sana. Tumekuja hapa tukiwa na hiyo kusudi, kwa vile Biblia inasema asema Bwana. Yesu Mungu mwenyewe ndiye amefanya tukutane hapa. Kwa hivyo umekuwa hapa kwa kusudi la kutoka mbinguni. Barikiweni sana. Ujisikie uko nyumbani. Tunaye ruhusa ya kutoka mbinguni na tunaye kusudi ambaye ni ya muhimu sana. Barikiweni sana. Hapa ndio kwangu. Hii familia tunajuana sana. Ni watu ambao tumekaa nao miaka mingi. Wamekuwa baraka na ndiposa niko katika hiki kikao. Barikiweni sana. Amen. Basi kanisa yako ni gani? Haki nitarudi kukuja huko kwako. Unamaliza hivyo mapema. Sasa juu pastor amemaliza, tufanye vile sio kuchezaga kama sisi. Let's give something bala. Okay. Hii upande hata note ya mwezi. Asante sana. Thank you so much mchungaji. I think we get to Asante, na nimejulishwa kwamba kuna juices ambazo ziko, kuna apples, kuna mangoes, kuna nini ingine? Kuna pineapple na kuna nyanya na kitu kingine. Tomatoes. Yes, thank you so much. Hiyo hata ijaandikwa hapa. Apple wakati tunasema kwamba inaendelea kukua, kuna kitu inaitwa ukuani kukula. Irrigation. Speaker wetu wa kwanza atazungumza kuhusu irrigation. Kwa hivyo tumpigie makofi, akija atajitambulisha. Pigeni makofi.
Kama ni wewe ulikuwa umepanga kuja uongea mambo ya irrigation, kuja. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. Kama umeketi next to mtoto mwambie simame. Okay, kuna wale wazazi wamekuja na watoto wao, usiatiwabie mzee na unaona ni mtu ameshakuwa mzima, wanasema watoto wasimame. Hapana, ni hawa wachanga kama huyu. Nakumbuka tulikuwa tumesema watoto wakuje na swimming costume, si ndio? Wakina Steve, mlikuwa mmekuja na swimming costume? Swimming costume? Kujeni hapa, kujeni watoto. Watoto kujeni. Hapa ndio naambia watoto wacheni mchezo, children stop sports. Kujeni. Yes, thank you very much. Haya. Niko mtoto mwingine. Chungeni maji mami. Yes, thank you very much. Yes, unajua tutoto tugine ni tu very smart, hata ukienda nato ndani ya bank unaweza chukua loan kama collateral. Thank you very much. Thank you. Kuna ukikia na unaambiwa tuweze kupatia. Thank you so much. Sasa, how are you? Fine, thank you. Baby Shaku do. Baby Shaku. No. You see auntie there with the red t-shirt? Yes. My English. Sasa identical pale. Go there. Yes. Take spots there. Thank you very much. Yes, take them with that one. Karibu sana. Pigieni mtoto mkubwa wa makofi. Habari zenyu wananchi wa Kenya. Unajua wakati Kimiti alikuwa anafanya introduction, Turkana tu ndio iko hapa. Kwa hivyo tunafaa tujikakamue to make sure pia Turkana wako hapa. Si wanahitaji chakula. Si wanahitaji fedha. So we should not cut them off. Lazima tusambaze hii maneno iwafikie. Wacha kwanza nishukuru bwana chairman wa Kagia, ambassador Dad yuko wapi leo? Sijaona hapa. So thank you very much bwana chairman and ambassador for this opportunity to be able to talk to these farmers ama kuongelesha wakulima. Ni furaha kubwa sana. Na hii jukumu ambayo nimepewa wakati walinieleza lazima nikuje niongee na wakulima, nimekuwa nikijiuliza ni nini haswa nitaongelea. Kwa hii group ya mtandao nimekuwa nikiona watu wanauliza maswali mengi sana. Na nataka kuuliza leo sisi tuko kwa darasa. Nataka niulize maswali. Na picha moja nitauliza sababu kama tutasaidiana lazima niwaulize swali. Na swali langu ni na sitaki chorus. Nakumbuka mwalimu akisema unafanya nini? Unainua mkono juu. I don't want chorus answers. Sababu tumekuja hapa hivi ili tuweze kufanya nini? Tusaidiane. Investment yako ni nini? Ni apples au ni shamba? No chorus answers. Investment yako ni nini? Shamba au ni hiyo miti ya apple ambayo uko nazo? Wacha niulize mama. Sema apple. Pande hii tukupe mzee. Apple. Pande hii. Okay. So from this three sides umesema ni apple. Okay? Leo nataka that's why nimekuja hapa. Na zile shida ambazo mnakumbana nazo kitu yote unakuza kama ni apple, magonjwa, nini hizo zote. Zinatoka wapi? On your investment. So kama wewe unaangalia apple ndio investment yako, tafadhali leo pangua. Sijasema ni hivi umekosa. You just need to have a mind change. Na hilo ndio jukumu langu kubwa ambalo niko hapa. So kama shamba ndio investment, then what do I need to do? Nini inafaa nifanye ili nikikuza apple zita produce? Okay?
Because shida zenyu zote zile mko nazo, zile mnaweka kwa hiyo mtandao, shida ni shamba, ardhi. Okay? Ardhi yenyu imekosa rotuba. Okay? Wakati unaona mimea yako haikui, unafanya nini? Unakimbia agrovet, unachukua DAP au CAN or whatever. Na hizo ndio zinawaletea shida. A little background, then uone kule natoka na kule nawaelekeza. I'm a chemist by profession. Nilisomea chemistry. What do you call chemistry in Kiswahili? Kemia. Okay. Baada ya kuhitimu nikaenda nikafanya na kampuni moja inaitwa Bayer, BAYER, mnaijua, kama quality control manager for 10 years. Alafu nika resign kufanya what I'm doing now, what I'm going to talk about. Okay? So wakati nakwambia lazima tulenge ardhi, ni kutokana ile nimesomea na mali inaelekea. So niliwacha kazi yangu ili niweze kuangalia au tuone vile tunaweza rudisha rotuba kwa mchanga. Na hapo ndio shida kubwa iko. Najua kuna mmepata kabana ka leaflet kameandikwa yard. Mmepata? Hebu ndugu yangu unaweza kuja nayo bana. Ifungue tu kuja nayo. So kama utafanya investment yako iweze kukupatia manufaa, ndio ukichukua seedling kutoka Kagia, lazima tuone nini tunarudisha kwa shamba. Swali lingine niulize. Si kwa shamba letu tunapata vitu kama powdery mildew, unasikia ni ya baridi, vitu kama hizo. Alafu unaenda unanunua dawa unapiga. Kwa msitu umesikia kuna powdery mildew. Kwa nini? Why is it not happening there? Ni sababu matawi inaanguka, yanaoza, yanakuwa mbolea, mmea inachukua, hiyo cycle inaendelea. Kuna watu wametoka North Rift, si ndio? North Rift ilikuwa hapa. Eldoret, mko kitu gani mnakuza mingi? Mahindi. Okay, alafu hiyo mahindi ukikuza inaenda wapi? Nairobi. Si ndio? So we are mining nutrients, tunatoa madini kutoka North Rift, tunapeleka Nairobi. Alafu next season nini unahitaji? Unaenda wapi? Unaenda ku DAP. So nini inatendeka? Wakati mama ama mzee babako mahindi ilikuwa kubwa na ndefu, siku hizi iko kivipi? Production iko kivipi? Inaenda kienda chini. Why? Sababu rotuba, each time una harvest apple, you're mining nutrients. Unaelewa? Okay? So wakati kitu yote unakuza, ujue ni rotuba unatoa hapa, unapeleka mahali nyingine. So lazima utafute njia ya kurudi. Okay, very good. So hapo tumeelewana. So that's very important. So that wakati unapata hizi seedlings, nimekuwa nikiona mnaweka kwa mtandao. Okay? Unasema nilichukua seedlings 6 months later bado kako pale chini. As long as then hakuna chakula chini, ataketi pale. Unaelewana? So what we have done as a company, tumetengeneza mbolea. Before tutengeneze, tulienda through around the country tukifunza watu kutengeneza compost. Yaani anatengeneza compost kwake. Na tuongee ukweli. Okay? Wengine have trans unatengeneza compost. How long does this take? Inachukuanga 2 months. Yeah. Ni rahisi, it's not so hard. Sio rahisi kwa sababu lazima nitafuta materials from the farm, alafu ndio niweke hiyo molasses na niweke kuna ile manjani nyingine ndio ive kazi. So tulienda around the country tunafunza watu. Kama kuna kijite niliwacha mahali, 3 months later nikirudi napata iko pale. Because we have become a generation hatutaki kufanya kazi. Instant tea, instant coffee, kitu kwa microwave, haraka. DAP, results haraka. Okay? But that's why we are losing it. Hapo ndio tunapotelea. So compost is going to be key for you. Because tuliona watu hawataka kufanya. Sasa vile tumefanya sisi kama kampuni tukasema tutawatengenezea alafu tutawauzia. Na ndio hapa mimi nasema from garbage to cabbage. Cabbage. Inaambatana aje hiyo? It's just a slogan. So ile kitu tunafanya, tunachukua chakula mababaki ya chakula yote kutoa mikahawa, kutoka market. Kuna kama market karibu kwenyu. Hiyo takataka inafanywa nini?
inachomwa. Baada ya kuchoma, peleka kwako. Ikishaoza utakuwa na mbolea. So sisi kama kampuni tunachukua hii takataka yote, tunaozesha na tuko na mashini. Ukinipatia takataka yako within 24 hours, unanipatia leo asubuhi, kesho asubuhi kuja uchukue ni mbolea. Within 24 hours tunatengeneza inakuwa mbolea. Once imekuwa mbolea tuna pelletize. Inakuwa pellets. Sasa tunakuuzia hizi pellets na hizo magunia ziko hapo, ndio tunatumia. Now turudi shule. All of us sisi wote tulienda shule. Tuliambiwa kitu tukasahau. And this is the connection to wonder how it's going to help your apples. Tukaambiwa you do not destroy matter. What do? You can never destroy matter, but you can only change its format. Okay? When you come to my funeral, all of you will take soil, and what will you say? From soil, okay? Because I'm nutrients. You cannot destroy me. I will only go back to the form I was taken from. So look at every plant in your farm. It needs to go back to where it came back. And that's the food you need to feed your soil. And that's why kwa msitu hakuna mtu anaweka mbolea, vitu zinakuwa. Hujahisi hakuna ugonjwa ati tumeenda tumespray madawa. Yeah? And that's the difference. That's why you ndio connection nataka mconnect. Umekuja umechukua hii apple seedling. Okay? How do you make it to grow? Feed the soil will feed the plant. All of us are doing it wrongly. We are feeding the plant. And that's a wrong thing. They were created to eat from the soil. That's why tumewatengenezea hii mbolea inaitwa Yard Biovitalizer. Na hii uzuri wake iko na both what we call macro, NPK, nitrogen, phosphates, na potassium na micronutrients. Nikikuja kumalizia ndio niwache muulize maswali. All the time kwa mtandao nasikia mtu mmea yangu imetoa maua alafu inapoteza. Why? Okay, wacha niwaonyeshe picha ndio niwache muulize maswali, because in class questions are very important. Can you see that picture? This is one of your farmers here. Na yuko hapa. Tatu angalia tu. Nini unaona? What are you seeing? Has very few flowers. It has fruits, flowers. Okay, you can see. Okay. Just want you to see. This is one of you here. Okay. You can see flowers, you can see fruits and different sizes. Let me tell you, if you are not seeing this in your farm, there's a big problem. Are we together? If you're not seeing this in your farm and you're doing apples, there's a big problem. Okay? Let me stop here. Me. I'm seeing apples, I'm seeing flowers, leaves. There's a big fruits and small fruits. Yes. So in this picture, there are 3 generations. What do I mean? There are big fruits which are ready to be picked. There are fruits in another 2 weeks will be picked, and there are flowers coming. If you're not seeing that on your farm, ask yourself a question. Because what should be happening every time you go to the farm, you need to be picking. You're going to have two peak seasons, major ones. Say for example, I'm just giving you an example. Maybe in January you have a very high peak, and maybe somewhere in September. But in between, you need to be getting what we call the off-season crop. And that's where you make the money. Are we together? And let me tell you, to get the off-season crop, it's all about the soil. Feed the soil, feed your plants. So how do you go about it? You've gotten a seedling from Kagia, from Wambugu. Let me use this. If you look at this plant, for those who can be able to see, so vile tumeikatia. Okay? Once you plant your seedling, every seedling using our fertilizer, you need 200 grams when you're planting. You've done your 2x2 or 3x3, you apply the 200 grams. Our product comes 2 in 1. That's something I forgot. It
comes two in one. You have pellets, which you've seen up there, but when you open the bag, the first thing you get is there's going to be a bottle there, 1 liter bottle of foliar. Okay, and you use both of them, and all of them we get them from these wastes. Okay, all of them you get them from there. For those who live in Nairobi, you will understand this, or where you're using in your kitchen, you have a plastic bag. Uko na ile karatasi ambayo takataka unatupa. Baada ya wiki hiyo karatasi ukiinua nini iko pale chini? Kuna maji. Na mzee pale ametuambia nini? You don't destroy matter, which means that liquid, it contains NPK. Iko na fertilizer ndani yake. Tunaelewana? And that's why mbolea yetu iko na vitu mbili. Kuna pellets, solid part na the liquid part. Sababu tuwezi destroy matter, tuna move on to another form. Tunakupatia hizi mbili because they say we are 70% water. Nikitafuta syringe, nidunge mama hapa nivute maji peke yake. Nitoe maji, the liquid part. Atabaki the mass. But the liquid is out. But she needs that liquid to survive. Okay? So you cannot separate the two. That's why we give you two things. You have the liquid part and the solid part. How do you use them? If today, this morning, mom here woke up, she's not feeling well. She goes to see a doctor. The doctor looks at you, anakuangalia na kupima. Anaangalia to what extent. Kama utazidiwa sana, anakwambianga 2 times, 3 times, 7 days. Umeelewa? Tembe. Those are the pellets. Lakini kama umezidiwa anafanya nini? Anakupiga shindano. That's a liquid that we have in the bag. Which means after nimeweka my fertilizer in the soil, nachukua ile chupa napiga matawi. Because hiyo inapatia nutrients immediately. Hii ingine ni slow release, ni kama vile umekula hiyo dawa inaenda kwa tumbo, nachukua time but it will be used. Tumeelewana? So the key thing nikimalizia, what you need, ile kitu unafaa ulenge ni how do you feed your investment, so that what you grow there, what you plant there, itafanya nini? Yeah, and that's why ukiangalia sisi tuna sikwambia ati ni DAP ya mahindi ama nini. The question is, hizi vitu zote mnakuza zinakuzia wapi? Kwa mchanga. So feed the soil. That's why we call it yard bio vitalizer, not fertilizer. Vitalizer, because tunataka turudishe uhai, nguvu kwa udongo. When you do that, then hii project tuko nayo ya Kagia, hii kofia nimevaa, it will be meaningful to you. Because production itaenda juu. You will increase the fruits. You will increase your investment. But you need to do some work. Feed the soil. Iko swali? Supposing you have already planted and 2-3 months down the line, you didn't do this. Can you do it right now? Can you do it? Very good question. They say the best time to plant a tree was when? Yesterday. Was 20 years ago. When is the next best time? It's now. So you're not late. Okay? All we just need to know is I will ask you, how big is your tree? Say for example, if your trees are like what we're seeing here at the Wambugu farm. That, if that will require maybe like 500 grams per tree. But if you're starting to plant, like I said, it's 200 grams per seedling. As they grow, if it's big about my size, half a kilo to a kilo is good enough. Wacha nitoe kiboko, because nyinyi wote ni wakulima hapa. Based on that question, si nimewapatia, nimesema you plant with how many grams? 200 grams. But what is the experience? Mnafanyanga aje? Na tuongee ukweli. Unaangalianga bei ya product na mimea ni ngapi, alafu unafanya nini? So do ile blada. Yeah. So what results do you get? Nothing. But then you start saying Edwin is a liar. So don't stress. When I tell you, it's the same. Alienda hospitali akaambiwa 2 times 3. So kama homa, you know this is a season ya homa. Amegonjeka homa. And the family here
Sababu yeye amepewa dawa anaona no, sitaki family igonjeke. Simeambiwa 2 times 3. So why don't we do one half I reduce so that I share this product with this. You get? That's what you do. Si ni kweli tuongeeni. But watapona. It's the same thing to your farm. So the best time to apply is now that you have had the information. Go and do it. You're not too late. Save what is already on the ground. Nataka kuuliza hivi, tofauti ya hii nini umeita yard, okay, na ile tunatengeneza nyumbani, na tofauti ya hii kati ya hiyo na manure ya wanyama ni nini? I've tried to use compost. The biggest challenge you have is that compost and other things don't have phosphorus. What can I get organically to get enough phosphorus for the farm? Perfect. That's why I like asking questions, because things are forgotten, you bring them out. Okay? Phosphorus. Let me answer backwards. Huh? If you check your Bible, Pastor, do you have a Bible here? Okay, open for me 2 Peter 1 and 3. Second Peter chapter. Okay, I want you. Roma 2. Kama tunaikoni kuthomana githuku. Chapter 1 and verse 3. Chapter 1 verse 3. Rĩu-rĩ, nĩ hinya wake wa ũgai ũtũtungatĩte nĩ gũtũkinyĩria maũndũ mothe marĩa Wagithie muno kireke. Now it is time. Rĩu-rĩ, nĩ hinya wake wa ũgai All days. Yaani nilisema mumeokoka kuna kizungu? Mtu Bible? Yeah, we have someone. Okay, let me read the English one. It says, Yes, His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge. okay, so that verse, if you check in the King James, there are two things he talks about. That he's given us the knowledge for life and godliness. Godliness, Pastor has been here, we have all that. But life is where we have a problem. So he's saying, if this is my land where we have this tent, that verse is saying, I've given you everything in that land for life. But we fail. Phosphate. Let me talk about NPK. NPK. At the end there, I've seen we have cows, we have rabbits, we have whatever. Who has that in their people? Whether either of them. You can see the percentage is very small. Those things will give you the nitrogen. Okay? So you go to the agrovet, yet you have nitrogen in your land. You go to phosphates. Okay? If you have cuckoo, the droppings, Mavia cuckoo is rich in phosphates. So why are you going to the shop? Put cuckoos. Okay? Potassium. Up here up country, we use kuni, ash. It contains potassium. So why do you need to go to the shop? Or why do you need to come and see me? You have everything in your land. Answer your question? Let's do this. You know what? Every day is a step. Okay? Increase your cuckoos to take care of your land. Every day is a step, like he said. Yes. Every day is a step. Answering it about the difference between cow manure and our product. Now, the food waste that we use to make this product, we give them to your cow. Okay? The cow eats all that waste, all that food, makes its body, and gives you milk. What the cow doesn't need is what it gives you as manure. Are we together there? Okay? Now, what we are doing, same food, we are converting directly
into fertilizer. So between the two, which has nutrients? Exactly, because what the cow took is still in the fertilizer. Okay, and that's why we use that conversion. And that's why if you put manure here and put my product, there'll be a significant difference. Even if you put DAP, significant difference. Yeah, so feed your soil. Okay, from your products, what can we, how can we improve the flowering? Because I think there we have a big issue. Very good question. I go back to something I said, you never destroy matter. Okay? So if there's any nutrient in this leaf, anything that you're collecting from for your farm, the nutrients are there. When you feed the plant is the smartest thing. You know, we see them standing there and we think they're stupid. But the most smartest thing you can ever find. They do family planning. I'm sure a number of us are on or have used family planning method. The tree does the same. The tree will take a photographic picture, itaangalia kwa mchanga. Ile chakula iko kwa mchanga. Kama ilikuwa imetoa maua 20, na ile chakula iko kwa mchanga ni enough for 5, it's about 15. Whether you like it or not. Unaelewana? And that is your biggest problem. Mutake, musitake, it will abort. Because mmea, it's smart enough to know, I cannot bear 20 children. So in about 15, inabakisha ile chakula itaweza kulea. Sisi tunapatanga tu, nasema Mungu atatusoa tuko mbele. No, the tree will not do that. Kitu ingine inafanyanga hivyo, if I pick an apple and come and put it on this tree here with tape, can you say this is an apple tree? Okay? So inataka jina, si kila mtu jina yake inaendelea. So itakutolea one fruit so that if anybody comes, they will know this is an apple tree. You're happy you have one fruit, but the tree is crying. Because it has the potential of giving you more. And that's why when nimeonyesha kwa hizo picha, production is so high. Tunaelewana? So feed the soil, you will increase production. Wacha nitumie example na makueni. Nani imetoka makueni? Nyinyi mko na maembe. Wacha tutumie wewe, so we learn from this. On average your mango trees inakupatia fruits ngapi? 1 tree. Okay. 1 tree. Okay, wacha nikuulize swali lingine. Unaona ile maua ya maembe? Hiyo maua inakupatia kitu kama ngapi kawaida yake? 4-5. Let me tell you, that flower, if you've seen a mango tree, that flower has a potential of 8 to 12. Because of a condition, but you know, umegonjeka. Don't talk about a condition. How often you go to hospital? Na pia akijibu tuko na pia audience nyingine iko hadi mwisho. Naona uliwasahau kabisa ukaamua si ati urudie kitu umefunza. Nimekaa mtu nataka umalize. You not go to hospital unless you're sick. How often does that happen? Immunity, very good word. Ile kitu ya muhimu amesema hapo. Unaenda hospitali wakati unagonjeka. Na miti yetu mbona saa yote tunapiga dawa? Why are we spraying them all the time? She talked about immunity. Ile immunity tunaongea kuhusu ukipatia udongo wako rutuba, ule mmea utaweza kuchukua madini ambayo inahitaji ili iweze kukinga magonjwa. That's why wakati niliuliza kuhusu misitu nani anaenda kupiga dawa. Bora tupige dawa huko. Unaelewana? So ukitaka ku reduce incidents ama challenges ya magonjwa kwa shamba lako, tafadhali feed the soil. Najua kwa shamba zenu mshaona nyanya imeanguka mahali kuna compost.
inakuwa. Ushaona ikipata blight kama waru? Never. Why? Because inakula vizuri. So the key thing, ukimalizia, please, my first question is my last question. What is your investment? Once that is clear, then jukumu zako zote zitakuwa kufanya nini? Kulinda au kutengeneza, kusaidia hiyo investment yako. Na hiyo ni kutafuta kitu yote ambayo inaweza oza. Ukiona mtu anachoma takataka kwake, kama mwambie tatu usichome takataka bongo. Kama kuna market hapa karibu, unaenda unatafuta vijana, unatafuta ajira, wewe mwambie after market day takataka yote nenda kwangu. Your neighbors watakuwa kusema excuse kichwa aliruka takataka yote ya market inaenda wapi? Kwake. Let's see who's cycle 3 months later. Wakati wamepanga line kuja kuchukua mboga kwako, na tujue nani kitu inaruka. Unaelewa? Because wewe hiyo unajua ni nini? Ni rutuba. Wacha iozee kwako. Kisha oza kwako, mimea yako inawili. So that is your biggest investment. Lastly, because I'm told to stop. Yes, lastly, ile sasa. Ile lastly. Wanasema a good speaker anasemanga lastly na cemetery. Yes. Namaliza na hii. Tulienda shule tukaambiwa an apple a day. That's what? Gives the doctor away. An apple a day. Mbona sio sahani kwa hapo next? Angalia hiyo sahani next. Yeah, peke yake. Why not the big plates? Lunch, after this, unakuwa kuna kuku. Why not the kuku a day keeps the doctor away? Unaelewana? It's because these apples, they used to grow them organically. Wanatumia mbolea. Then madini ambayo iko ndani ya apple inaweza kukinga maradhi. That's why that slogan came, an apple a day. Si sahani ugali na nyama and all that. Okay? And because here, this is an apple forum, you have to connect the dots. Connecting the dots ni apple yangu lazima ikue inakula kutoka kwa mchanga ili iweze increase. And that's why we are making this fertilizer available. We have the fertilizer. A 50 kg bag will cost you about 4,300. 2 in 1. Unakwambia iko na pellets, iko na foliar. Okay? So that utumie kwa shamba lako. Yes, wewe utasoma hii. Yes. Alafu sababu tunafunga na hii. Kama haina terminology ya scientific sio. Utasoma sababu imetoka kwa digital farmers. The reason why I want to read this lady, Laura Silenso, the day before we launched Kabia, she posted this. Okay? So, read it. Yes, digital farmers, Kenya. As former Kenyan farmer who recently migrated to Europe, while in Europe, I tried looking for chemicals to eradicate some doodles in my small shamba. I searched every shop for insecticides, but all I could find was pure plant-based stuff. All pure plant-based stuff. All strong chemicals that can easily be found here in Kenya were nowhere to be seen in that European country. I was told that they were all forbidden to be sold in the country. No karate, no duty, etc, Not even broom to spray flies, mosquitoes, trolley, tutabi, and other stuff. Everything was plant-based. This made me think of my fellow Kenyan farmers back home and the future we all face using this stuff. May God protect us fully. Yeah, that's not me. She said it's plant-based. Because you can make your own plant-based product. Okay? All you just need to do is check what are you using. I have nothing against our brothers who are selling chemicals. They have a place. But let me tell you, so we've read 1 Peter, 2 Peter 3 and 1. It says before you do anything, before you go out of your gate, please use the plant-based products that you're there. All you need to do if you're killing up, walk in your farm. This is your crop. It has noodles. Next to it there's a wheat. How come the wheat doesn't have noodles? Have you seen that? Why? All you
just need to do is take these weeds, ferment them in water, and spray the plant. So whatever is in the weed becomes on your plant. It's just using nature against nature. Thank you very much for listening to me. I told you this guy is here. We are classy. No security. Yes. Yes. Sorry? Yes, that. Yes. Where are you available? All countries or towns so that we know what to find? Thank you, very good. You see, I say when you ask questions, things you forget. Yes. So finally, we are based in Athi River, a place called Kenania. That's where we have our facility. I will share my number. There's a brochure you've gotten. We've shared. This is written there. Not everyone have. Yes. Okay. I'll distribute them. So you get this at the back. You get our contacts. Okay. Then you'll be able to. Yeah. Okay. And my name is Zenu Kamau. The contacts are there. Thank you very much. Thank you so much, Zenu Kamau. Thank you. Hata kama umekaa file ya kilo 1 2 na yangu. Oh my God. Thank you so much. Now I want to call our friend from all the way from South Africa. No. Yes, you are from diaspora. Thank you so much. Welcome. Where you wish language? How do you say hi? Yeah, in mother tongue in your place. Where are we? Where are we? Where are we now? Welcome. Where are we? Thank you very much. Nasema, yes, I'm a Kenyan. The company is based in South Africa, and most of our products are found in South Africa. And we normally visit the facility annually, maybe 2-3 times or 4 times a year. But I'll start by introducing myself. My name is Willis Okwacho. Have you ever heard of that name? Yeah. Yes? Yes. Okwacho. I come from Nakuru, but my home is in Kenya. So ile maombi tuliomba pastor aliyotuombea wataishi. Sitasema ni gani? Simeisha? Yes. So unaona mimi sijafanya hivi kwa maneno mengine. Na nimeajiriwa na South Africa. Mzungu nenda mzungu. Sasa unaweza kutia mzungu mama. Good. So the company is called Andermatt. We have our headquarters in Switzerland, but we have our mother company in South Africa. The Kenyan chapter was just established 4 years ago. We have our facility in Naivasha at Australia. For those who come from Nairobi, Athi River, Mlolongo, and opposite Signature Mall, there's what we call Sapphire Business Park. That's where we have our godown. I'm in charge of Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Kericho, like part of Laikipia, Nyandarua, Nakuru, and part of Naivasha. So, I'll talk about only 2 issues, pests and diseases. But there's something that my friend has mentioned. When you feed the soil, you will not have problems. Nature, if you treat nature well, nature will treat you well. But if you treat nature harshly, nature will do what? Will treat you harshly. And that's the basis of our company. Our motto is healthy food for healthy environment for all. All our products are made of plants and insects or animal based. Purely organic, so no chemical. That's why they advocate for nature. Me, I'm an agronomist and environmentalist by profession. So, when you feed, you give, for example, ukitaka kujenga ghorofa 10-story building, what do you consider? Foundation. That foundation is the most important thing. If you don't give it good foundation, that building will take about 2 or 3 years, then it will go down. Like the ones they have been written in some part of the country. I'll not mention where. When you give that and to our mothers, our grandmothers, our sisters, wakati
when you become pregnant, if you want the future of your child to be bright, mnagonga ukienda clinic mweze hii folic whatever, lakini wengi wanakataa, nasema hiyo kitu nafanya nitapike, sitaki, inanuka mbaya, and it does a lot of iron. What does iron does in the body system? So to cut the story short, if you feed on balanced diet when you are expecting, the food that you eat will determine the health of the baby. Umepata mtoto within 2 years anaanza kuongea fluent. Huyu mtoto alipata well balance. The same way we feed the soil, we feed ourselves. When we feed ourselves, feed the soil. Huyu mtoto immune system yake itakuwa very strong. Hata wewe gonjeka. Like mimi, I thank my mother because I think the last time I was hospitalized, I was in 202. But hii ilikuwa bad disease. But hii ndio hii. Sijawahi. Your immune system of the baby will be strong, that baby will be sharp, atakuwa number 1, 2, 3, atakuwa sharp, akifanya kupatia kitu utafanya vizuri sana, and you will minimize the rate at which you go to the hospital. Take this first. The same way, you talk about the macronutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, and I'll add calcium. Phosphorus is the foundation. It is the one that the crop needs to have the root system. Because I'll not talk about a disease if you don't know what what part of the tree the crop is affected and how it should. Before you think about chemical, before you think about pesticide, can you think about how you treat this crop so that you avoid all those things? I know at any given time not of you will buy some of the goalie and the rest, but preventive is better than cure. So the first key element in a crop is phosphorus. Phosphorus is meant for making the root biomass. We have the white hair roots, we have the root system, and we have the fiber roots and the tap roots. If the crop has the minimum number of the root hairs that a healthy crop should have, they are about 360, but you cannot go count. If the crop has all those, these you will see the leaves, broad leaves, green leaves, long stems, bigger fruits, and even the flower will be many. Then we come to nitrogen. Nitrogen is meant for chlorophyll or photosynthesis, and photosynthesis takes place on the leaves. So if a crop has lesser leaves, it means hiyo chakula yenye inakuwa manufactured from the sun will be less. This crop will lack some of the nutrients. Then we go for potassium. What is the work for potassium? Sisa zingine unaenda unanunua melon, like I think the best melon I've ever eaten in Embu. I worked in Embu for about 5 years, and I've had people from Embu somewhere here. Nikiwa huko walinipatia jina njogu. Njogu inamaanisha elephant. Yes, so that's my nickname. And my brother is married to a American. Then next to Kaga that. So you see, sisi changanya. So potassium, there's this one mkulima alikuwa Embu karibu na the former uchumi hapo chini, toka Embu, that down. I used to buy melon from him only, or I go to Kawajara, and when my daughter's school in Yenika, so when I go to school, I buy melon there, and I still have another to now. Because of what? That melon is sweet. What makes that melon be sweet? Nani anajua? Yes? Jua, calcium, potassium. Thank you. So when you feed your crop with the good content of potassium, the potassium will make that crop the fruit to be bigger, the fruit will be sweeter than anything else. Saa zingine ukipika chakula mwa nyanya, then unapata chakula iko na uchachu, but the nyanyas, they look very fleshy and very nice, but ukijaribu kubite kidogo, unapata iko salty, it lacks potassium. Na potassium tunaambiwa in nature ni ile kuni. Hebu mahali umechoma kuni, enda upande kitu. Then upande the same seed, upande mahali hujaweka hiyo jibu. Hii mahali kuna nini utapata grow very well because of high content of potassium. Calcium. Hii barabara yenye nutrients inapitia from the soil to up. The xylem and the phloem. Which element make that barabara? Ni kama tu the way hii barabara tumeona imetengenezwa kutoka hapa. Wenye wako na gari dogo kama sisi, kama haingetengenezwa singekwama. Sasa hiyo barabara ya mimea where the translation of
water and mineral salt takes place, that's the work of calcium. So if you feed your crop with calcium, your translocation of water and mineral salts will be key. That's how. Then just to, he's talked about a lot of nutrition. I'll only mention about flower abortion. Somebody talked of we grow crops, but after sometimes, maybe you had 200 flowers, and sometimes you find that you can have 50 or less than 100. When the key thing, water first. I know the guy of irrigation will come and talk about that. During the fruit setting of the flowering and fruit setting, the plants need adequate water to make the cell division of the seeds takes place. So wakati hiyo inatoa maua, inataka maji mingi ndio ipush maua itoke. So if you follow the program, your program of irrigation program, you will not have issues with what? With flower abortion. But what corrects that? If you depend on rain agriculture, tunategemea jua, lakini saa zingine maji pia iko, maji imekosa, the borehole water level imeenda chini. If that crop lacks an element called boron, boron is one of the key elements. They are micro. We talk about of macro, but kuna micro. The plants needs them in very small quantity, maybe 0.01, 0.002, or 0.3. Very small quantity, and they are not in nature, but the crop is in very small quantity. So this boron, it helps in cell division, and it helps to make the flower family attached to the crop. After that, when the flower has now turned into a fruit, at some point you find the part of fruit turning pale maybe or black or premature dropping of the fruits. That is the problem, the deficiency of boron. So maintain boron. You buy any foliar with boron, potassium, phosphorus, and calcium. That's how. Yes. Now I'll go to pests and diseases. Before you venture into any farming, he told you treat the soil and know what the soil contains. It is always good to do soil test. I know it might be expensive. It ranges from different companies, ranges from 2,000, 3,000, 5,000, 7,000. But it's always good to know. When you do a soil test, the result will show you which element in the soil is lacking in my soil or in my shamba. The second part of it, kama kuna soil pathogens, this is what we call Fusarium wilt, bacteria wilt, nematodes. It will highlight and tells you what the soil lacks. So you know that mimi niko na mtoto lakini kuna huu ugonjwa. What will I use to eradicate hii ugonjwa au hii shida? So when you come to soil test, at very enough time, you take an apple seedling, umepanda, then maybe after some few months or some few weeks, you find the apple plant from top starts turning yellow. Then it dries, the leaves turn brownish, the leaves drops, then the whole tree dries. Wangapi have experienced that problem? And it doesn't happen only on apples, but all other fruit trees. That problem normally occurs in a poorly drained soil. Maji mvua ikinyesha mingi, the water cannot infiltrate well into the soil, cannot percolate well into the soil. And that creates a conducive environment for what we call Fusarium wilt, or in apple, the major one is phytophthora. Yeah? Najua ni scientific name ngumu kidogo. We have phytophthora, we have rhizoctonia, we have pythium, we have nematodes, we have bacteria wilt, and we have Fusarium wilt. Those are the major soil-borne diseases that affect our crop. Because there's no need, if you don't tackle that, and you want within 1.5 years,
you need to get food from. But if they die all, shall we have achieved? No. So all those that problem is caused by fungi. These fungi, they are generally present in the atmosphere. So what do? We come with another fungi. Yeah? A beneficial, we call it beneficial fungi. It's called Trichodama. Trichodama, there are very many different names in the market. We have Trichodama sterilum, Trichodama asianum, we have Iguti and the rest. So, we also have that Trichodama called Iguti. Is a living thing. We get them, we isolate them in the forest, we take them into the factory, and we make that product. So how does it work? You take this product and you mix with water. If for those who have installed the irrigation, you can mix in the fertigation tank, then you release the valve, then it goes in. Because this product, it has to be drenched, it has to go into the rooting system. So what happens after mixing with the water, you drench. Drenching means unanyunyuzia karibu na mizizi. This Trichodama, the beneficial fungi, will only go and stay in the root system of any crop. Because there's what we call exudates. Exudates is the waste product that comes from the root. This waste product that comes from the root is a food to these fungi. So it will stay in the rooting system such that if that pathogen comes, ile ugonjwa yenye inashika mizizi, inakausha mizizi inakuja, this fungi, Trichodama, grows on that pathogen, then it dies. It does not only consume the pathogen, the Fusarium or the Phytophthora, but it also manufactures phosphorus to the rooting system. And I told you the foundation of any crop is phosphorus. See, that is nature. Hakuna mali tumeenda tumechukua kwa tukaweka. And let me tell you, the whole world is heading towards organic farming. Yeah, I even work with flower farmers. Now their product that cannot use is banned as he said. Totally banned, they cannot be used. Yet you must have organic products in your system for you to export flowers, to export apple, to export avocado, to export mangoes to overseas. Si kila mtu tunataka tukue na export. Yes. So that's where we're heading. That is one. So when you apply this product, it's only once in a month. And the good thing with this fungus, this Trichodama, the moment you produce them in your crop, they will sporulate. Sporulate means inaongezeka kwa mchanga zikuwe mingi, and they continue protecting the root of the crop from being attacked by this soil pathogen. I'm done with that. And stunted growth. Unaweza dhani unaweza panda mimea yako, then it just looks like it is sick. It is not growing well. First, maybe there's a nutrient deficiency in the soil. Second, maybe there's those soil-borne diseases that has consumed the rooting system. So this crop cannot uptake water and nutrients well. It will show you know where I like feeding the crops. The crop will just show you. Me, if I look at the crop, I'll say this one lacks potassium, lacks phosphorus, you'll be able to know. When you interact with the crop daily, you will develop that good relationship such that if you wake up and go to your farm, the crop will always tell you, I'm sick, I'm healthy. So be a good scouter. So what you call telephone farmers. I've seen many things. And maybe if you want to engage in telephone farming, year out, always, if you have time, even once in a week or abroad, if you have fun, always do this scouting. Check the crop, touch the texture, angalia chini ya matawi. Because many of us cannot even bend. Wengi wananiambia leo niko na blight, baridi imeshika mimea yangu. Mimi nienda kuangalia napata wadudu, wako wapi? Wako chini ya matawi. Because wewe umepatia mtu mwenye anapiga dawa, umempea dawa mix and upige. Yeye anakuja anapiga kitu, anamaliza naenda. But wadudu siku hizi hawakai huku juu, wanakaa chini ya matawi. Even this fungal infection like could limit, they are under there where they cannot be affected by direct sunlight. Yes. So be a good scout. Challenge when you employ. Muonyeshe wewe pia unajua. Ukimwonyesha unajua, atafanya hiyo kazi perfectly. And by the end of the day, you will get your produce.
ile target yako utahit. Sawa sawa? Yes. About pests and diseases. In apple, the major pest, I think ni aphid. Sawa sawa? Sini aphid. And a very stubborn one, and maybe mites. And maybe scales, and maybe false codling moth, and fruit fly. But I'll talk about aphid, I'll talk about false codling moth, and the fruit fly. Niliona watu walikuwa wanasumbuliwa they were asking questions in the app about bat. The bats also do, but I don't know how you can control bat. I don't have anything to track for bat. Yeah, maybe you teach me because it's a learning process. Maybe you have also learning. But let me talk about aphids. Aphids generally, they stay under the leaves. You know well. So always do a scout. Do a random scout. Check if the aphids are there. They are greenish and brownish in color, and they are very stubborn. They are chemicals that you can use to eradicate aphids. And in biological world, and I'm not the only one who has that product, is what we call Bouveria persiana. That is the active ingredient, but the trade name differ from company to company. Like how it's called EcoBB. EcoBB is another fungi. When you spray, the good thing with the fungi, you don't make EcoBB. I'm talking about fungus. When you mix with water and you spray, if it lands on that aphid, or on mites, or on caterpillar, or on scales, or on beetle, or on thrips, this fungi will grow on that pest and consume it and dies. The only issue with organic products, they are not knocked down. Huwezi piga sahi na iwe sahi. But where do we want to take our product? What are the regulations? There's what we call MRL, maximum residue level. Wakipima wakati umepeleka hawa epo ng'ambo, wapime wapate iko na high residue ya chemical, they will reject your apple or your citrus. So you know what to use and when to use. So when you spray this Bouveria persiana, it will grow on the pest within 3 to 4 to 5 days. The pest will be consumed and it dies. The beauty is no chemical has been used. That is a fungi from nature, isolated from the forest. Another thing, after spraying, within 6 to 12 hours, you can harvest your crop and you can consume it. So it is healthy for us. Siku na watoto tunaweza kuwa na shamba hapa, then tutajui hii shamba ilikuwa imepigwa na aina ya kiume kama chemical content iko juu, huyu atapata shida, and that's why we have watoto wetu siku hizi hata wana experience shida ya nini, ya cancer, yeah? Because initially long time we never used a lot of chemicals. Nature was doing its work, but nowadays we've been involved into very many, and we don't follow instruction. Using a chemical is not about that instruction, follow the instruction. So when it grows, it does what? It inamaliza how wadudu what? In apple, mara nyingi unapata you check on the fruit and you find there's having some small holes, pierced holes. It can be caused by only two, either fruit fly or false codling moth. In South Africa, the apple inasumbuliwa sana na false codling moth. Sana. And that's why most of the products that we use against this come from South Africa. The fruit fly, inakaa kama nyuki. I wish I had a band in Mikonayo, but today I didn't carry it. This fruit fly, inakaa kama inzi ama nyuki. It comes and lands on the fruit. Then hapa kwa mkia kwa abdomen is very sharp. So ikiland ina pierce, inaacha yai. Inadunga inaacha mayai. Hiyo mayai itakaa within 3 to 7 days. It hatches into a maggot. Hiyo maggot, it will breed itself inside the egg. Ukipasua hivi, mali kuna hiyo crack, utapata some small maggots ama caterpillar ndani. So that's one of the tests that inadunga. Imagine ukingoja idunge wakati sasa imekuwa naona how much per kg or per apple do we sell.
So we need to take good care of that. These fruit flies are all over in the atmosphere. So what have we done? When that fly wants to lay egg, it needs protein. If protein will facilitate the formation of the eggs. So it will always go for the fruit as it peers, na pia inakula nini? Inadunga pia unavuna inaku ndio ipate hiyo energy ya kutoa mayai mingi. So with that, we've taken different parts of the fruit, we've made a liquid, we put it in a container like this. Here maji, then tumetoboa about 6 holes in every bottle. Tunaweka hii, it's called a protein gate, hydrolyzed protein gate. So this fruit fly will think that there's a food here ready. Let me go and feed on this food so that I can give out a lot of eggs. Because hata wanataka kuwa na wajukuu. They are very clever. Wao tu wanataka kuwa na watoto, wanataka kuwa na wajukuu. So wakikuja naingia ndani, akiingia ndani, it drowns into that bottle, then it dies. And the beauty of it, it attracts 75% female and 25% male. The previous company that I worked for, we had one that only attracted the male. People kept on asking me, wewe wanaume ukishika wote, unasema ukishika wanaume kusati. For example, nikitoa wanaume hapa wote, niwache the ladies, before you let it to wake up. When you come back after 10 years, will you get mtoto? Mtoto? Because for a relation to take place, we need male and a female. Then one challenged me. You know, farmers are very clever. One challenged me. When you are a trap that attracts only male, this male can be attracted kama already amemate na female. Mahali anakuwa na kulia, anaweza kuwa amemate na female, ndio aende iko attract. So unaenda bacha mbele nyuma. So we didn't get solution, but God help me, I don't understand. Na nikapata now solution, 75 plus 25%, still 100%. Yes. So when they're attracted, they come into that drone, then they die. And the beauty with that trap, you only hang it on a tree. In 1 acre, you need around only 10. Then it will stay 2 to 3 months. You just, if it is full, you remove, it becomes the liquid, and then you put the ring back, the trap back. We need now to decant the stock. Yes, now we are decantting. Now we are decantting. You know, biology and nature is very, very easy. So let me sum up with the other one, false calling mold. False calling mold is a virus. So with us, we measure on fungi, bacteria, viruses, and biostimulant. There's a virus, not like corona. It is made from the caterpillar of the FCN. This virus, you spray, it stays in the crop for 14 to 21 days. If the FCN caterpillar feeds on any part of the crop that is sprayed with this virus called Critex, only one virus enters inside the body of the caterpillar, it will increase in number. When it increases in number, it will create a pressure inside the body of the caterpillar. The caterpillar will swell and burst. When it bursts, it releases 1 million of viruses in the crop, affecting other caterpillars in the orchard. Thank you. Question? It's a long story. I can take the yes. The first question is what happens when the fruit what do you call it? Any silicate product, silicon. What is silicon? Like the one which is here, aggressive. What silica does, any product with silica is one of the microelements that the crop needs. It hardens the crop system. When you spray, the leaves become harder, the stem becomes harder, the fruits become harder. Even this small insect cannot pierce the leaf, cannot pierce the fruits. And when the crop is strong, it builds up the immunity of the crop. So the crop cannot be affected by powdery mildew. Because the spores of powdery mildew, botrytis, downy mildew, they only grow on soft tissues of the crop. So when you harden your crop with any silica product, it will free from infection by means fungal infection. Next question. A second question. I'm Tanya Ireri from Embu. In our demo farm, we realized that the fruit has some rough skin. It looks like it has rough skin. Rough skin? Yeah. Oh. And then you leave us your numbers on okay. For the yake ama ya kampuni. Thank you.
For the rough skin, it can be two. It can be fungal infection because I talked of the hardening of the fruit. It can be fungal infection called anthracnose. Anthracnose inakuwa rough. Another thing, it can be thrips. Thrips ikilamba hiyo fruit inalamba ikikula kidogo inawacha the surface ikiwa rough. Yes. So those are the two major things. How do you treat? Treating, you use the insecticide. So you choose if you want to use chemical or use biological. So well, you can use the OBB, which is a bacteria that also wipe the thrips. Anthracnose, you are a fungal infection. That one you need to look for a chemical that helps out that. So that you use the preventive product. After curing, go back to the preventive, because preventive, we have less chemical residue in them. Sasa. Yes, any more questions? Yeah. Thank you for the wonderful presentation. My question is of standard growth. You started explaining, but you didn't give us what causes it and also the solution for it. Thank you. Yes, hiyo wacha niwafunze. Hiyo ni kuleta microphone karibu na makini. So for the standard growth, I'll take you back to him. He talked about give the soil what it needs. Phosphorus, nitrogen, calcium. Sawa. So ile NPK alisema weka kwa mchanga. Mimea itanyonya na hiyo itagrow very fast. It is like wewe mwenye hana mguu utatembea. Lakini kama mguu mizizi iko ikule vizuri, mimea itagrow. So phosphorus is the key element. Nitrogen alikuwa ameenda karibu na nini na speaker. Termites. Yes, termites. I don't want to talk. Nataki kuuza mahali kwenye sio pake. Ni pangu, lakini mtu pia atakosa kusema kitu. Yes. Kuna watu wasijenga pia nimeona. Yes. And I don't want to be mean, eh? Yes. Sorry? Yes, this is a first. For sure, termites, I don't have any biological products that remove, eradicate termites. This one we need to use other harsh chemicals, and I'll request the chemical company to assist me in this. So you remind him or her when he comes, because I don't want to give you something that will not work for you. Thank you. There are people who look for my number 07. Yeah, wait before you give your number. This tent. Any question? Yes, we have one. Just right before your number. Yes, hello, my name is Tony from Uganda. I have a very simple question. How do you control root rot, especially during the heavy rains? Kwanza mpigieni makofi kwa sababu ametoka mbali, at least ametoka upande wa Banana. Yes. Banange. Root rot. You heard me talking about poorly drained soil. Yes. Namesema where there's a lot of water, it's a waterlogged area. So when you have issues with root rot, you use copper-based products. Copper-based products to cure that. Chemical. Yes. With chemical or organic? Organic. You know, organic products, even if you use 1,000%, there's no overdoing it. If it is chemical that you are overfed, if it is organic, there's no problem with overfeeding organic. In fact, the more the better. But I cannot tell you do more, because I also need you to save some of the coin so that you can reinvest. So in organic, we need pesticide, fertilizer. There's no limit.
but pesa kwa mfuko, pesa mfukoni. Asante. What do you invest back? Thank you very much. Do we have a chief or the sub chief? It is this voice wenye mko hapa, tuungane. When policies are made, let us be there, let us be heard, ndio tuweze kuendeleza hii mambo vizuri. Otherwise, if we keep if we shy away, tutaumia. Nashukuru. Mimi ni chief pale Ndaragwa town. Ukifika pale uulize chief anaitwa Mjue ama Selasi. Karibu sana. Selasi hai. Amujambo wakulima. Jigona Musheke. Habari zenyu ya kulima. God is good. And all the times. Majina ni Elizabeth Viengo. Viengo ni huyu. Na nimetoka kule Nairobi. Location inaitwa Kayole location. Asanteni. Amesurvive Kayole. Kai. Pigeni makofi. God is good. Another time. I'm Senior Chief Kariuki Katungu from Ogena, Kijabi. Thank you so much. Wonderful. Thank you so much. I'm also humbled to have Royal Media Services represented, Citizen TV, Inoro TV, na wale wote ambao wanatutazama kutoka nyumbani. Thank you so much. We love you. Now we have our bosses over here. Asante sana. In a special way, I want to call my boss, Mr. Ngige Ngoge, to come and say hi to you. Yes, he's here. And karibu sana my boss. Na ujue halafu ukienda uambie waniongezee mshahara. Hamjambo wakulima. Kwa majina naitwa Ngige Ngoge, production manager Citizen Television. I am humbled kuwa katika mahali hapa. Wambugu family are friends, personal friends, but over and above that, najua hapa tuko wengi watu wa kutoka Royal Media. Kwa hivyo ningeomba tu wasimame. They are not here in their official capacity. They are here because they know that farming, hivyo nimesikia chief amesema, according to the president of Africa Development Bank about 2-3 years ago, alisema kwamba the next billionaires will come from Africa, and they will not come from Africa because of selling oil. They will come from Africa because of agri-business. So I'm sure hao wenzangu hata mimi tumekuja hapa because we want to be the next billionaires. Si hata nyinyi mmekuja hapa kwa sababu hiyo. You are the next billionaires. So ningeomba tu wasimame. Najua we are so many of us. Wakuje hapa kwa sababu naona si wengi sana. I know niko na colleague wangu mmoja kwa department ya finance. I know he is here on his private and personal capacity. Yuko tu mahali. Najua watu wa finance wapendangi sana kuonekana na kuzungumza, hata zungumza Wanyoike, brother Wanyoike. Hawapendi sana, wao ni watu wa pesa. Wanyoike is a good friend of mine. Tunakutananga pale kwa parking, na akifungua buti yake mimi huwa nachukua kitu hapo kwa buti yake. So he's planning to be a millionaire. Ukitaka nyanya, vitu vizuri kwa parking yetu huwa natu encourage sana. So I know he's here in his private capacity. But I want to encourage you more so because of the fact that our media services, we believe that agribusiness is serious business that needs to be taken up by everyone in this country and this continent at large. A research that we did recently, because we are soon going to launch a show called Kenya's Gold next month, also on Citizen TV. We already have Smart Farm, we have Mogabo Amurimi that can meet a grant to people in Mount Kenya and beyond. But now on Citizen TV, we want Monday to Friday to bring you a show called Kenya's Gold. Why? Because we know that
the active farmers in this country and this continent at large are age 60 and above. Hebu nione tu kwa mkono wakulima wa 60 years and above. Haya ndio hao. These are the active farmers. Haya, hebu nione wakulima wa 35 years and below. You can count the hands. We are in trouble, our people. Because if the active farmers exit, and then we are left with the generation alpha, the generation that does not want to touch the djembe, the generation that does not know that in this soil there is gold, then tutaishia wapi? We shall be beggars for food. If 75% of our population is the young people, age 35, kuteremka ama 40 kuteremka, who will feed them? So it will simply mean, and it is not just for this country. I cry for this continent when I look around and see that we are not handing over the baton to the young generation. Wote wamekimbia wapi? Kwa mtandao. Wanataka kuwa celebs, wanataka kuwa kwa TikTok, watengeneze pesa. Government imewafuata huko na tax, si ndio? Sasa mahali wanaweza torokea ni kwa mchana. We want to encourage them to become farmers. Because Franklin, Benjamin Franklin alisema, the only way you can be rich is by war. Yani ile ukiingia kwa vita si utanyang'anya. Si wakati wa maandamano wengine wametajirika kwa kuvunja, but it is not right. The only other way you can be rich is by commerce, kufanya biashara, si ndio? Wale wamefanya biashara, including my boss Dr. S.K. Masharia, si amefanya biashara na ametajirika. But the only other way you can be rich is by putting a seed in the soil, and by God's grace and blessing, that seed comes out of the soil, and you have food and something to sell. The only way that is God given. And that's why tunaamini kwamba what we are here for is a great thing, and it has the blessing of our God. Because from the soil, so shall be our riches. Asanteni sana. Yes. God bless you. Unajua haujui unaweza kata hiyo bosi mwambie unaongea sana. Ken wa Kuraya yuko hapa, si ndio? Wanyeke nitamkubalia, najua si tulisema watu wa pesa watakini kuzungumza. Wasema tu jambo. Habari zenu. Just as it has been said, okay, my name is Francis Wanyeke. I'm not used to this. I was ambushed, but not complaining. I'm happy to be here. I've been doing some farming in Kajiado, but I'm not new to Wambugu airports. I've actually been keenly following, and my very first encounter was actually a visit I made in Nyeri. So I met the senior Wambugu there. I even bought some seedlings. I don't want to talk much about that. Maybe I did not take very good care of them, but I have been keenly following, and I see a lot of potential when I see the numbers, because numbers speak to me in a special way. I can see that there is a lot of potential of making good money in this plant, this Wambugu apple, and I am actually planning actually to do it on a serious, not as a hobby now, but on a, you know. So I'm very happy to be here and to run with the other farmers, and hopefully in a few years
we will actually be celebrating all the way to the back. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mtu wa finance akisema tutaselebrate ni kweli. Finance. Unajua mambo ya pesa. Ken wako huyo anakuanga na sauti. Najua huyu nimeshamsikia sana, si ndio? Yes. Tu Ken tusalimie. Naomba tu very humbly. Ken wako is our mizanka. Tulianza naye akiwa tahidi akiwa mwanafunzi. Saa hizi ni mwalimu. Naomba tafadhali uje hapa. Asante. Pigeni bosi wangu makofi. Naomba ili tuweze kuonekana kila mtu. Yes. Directory is committee's boss, but ni boss wangu. He makes decisions. Wakati tuongezewa kwa mshahara anasema tuongezewe. Vile committee alisema boss tupatie deposit. Mbona salama? Mimi naongea lugha mingi sana. Nilizaliwa Narok. Nimelelewa Nyandarua, najua Kimasai, Kikuyu, Kijaluo. Niliona niko na yule jamaa. I speak a lot of languages. So Kizungu si lugha changu. So mkisikia nimetumia R mahali kunafaa L, si kupenda kwangu. Mimi nyumbani kwetu ni hapa Ndarago town. Wangapi ni wa Ndarago? Hakuna watu wa Ndarago hapa? Isipokuwa chief peke yake na wewe. Chief used to be my good friend hiyo time kitambo sana. Sisi we were the rich kids, tulilelewa hapo kwa soko, hatukuwa ilima sababu hatukuwa na mashamba. But our parents got land when I was in form 2, form 3. Na chief pia akakuwa neighbor yangu. Huyu ndiye alinifunza kuchoma makaa. Tukachoma makaa na makaa ilikuwa na moshi mingi. Akanifunza kuchoma makaa. Choma makaa. Na Mungu ni mzuri. Yeye ni chief. Tupige makofi. Yeye ni chief. Mimi nafanya kazi na Inoro TV. Asanteni sana, nimefurahi sana. Committee number 1, I really want to appreciate committee. Committee tuliongea last Sunday. Kaniambia Ken, unakuja kwa forum za farmers. Kamwambia committee. Tukaongea. Then I decided I have to come today. Committee was the person who was God sent. Committee ndiye alinipigia simu siku moja akaniambia ukipigwa simu leo saa fulani uchukue. Na usilipishe kazi, wewe ukuje. Wakikuuliza kama unaweza patikana useme ndio. Nikapigiwa simu to the word around kitu 4, nikauliza unaweza patikana nini. And that's how I got employed in Inoro TV. Tupige committee makofi. There is a place for people like committee, ndio. So nikikwambia uchukue simu na utume M-Pesa tafadhali tuma. Chukua simu. So committee is my good friend, nampenda sana na committee nimekuja. Mimi niko na shamba hapa mahali kunaitwa Kahola. I think from here is the other side of the valley. Niko na shamba hapo na nataka kulima. So siko hapa sababu nasoma news. Nimekuja hapa kwa sababu mimi ni mkulima and I really want to know this. And committee isipokuwa tabia zingine zote umenionyesha, farming iko sawa. Iko sawa and nashukuru sana. Tulikuwa tumekuja na rafiki mwingine, asalimia watu. Fanya hivi. Watu wa TikTok. Anaitwa Sesi. TikTok wanamjua sana. Yes. Aliniambia, "Mbona niende nikasome ukulima na TikTok karibu?" Ndio. Sawa, nikasema ni sawa. Ndege mbona makeri yetu? Ndake na mbona tunaongea na Inoro TV. Na hapo ndio nilikuwa nataka tuko dakika moja kwa wale ambao wanajua lugha ya mama atusomee mohoro. Si asome. Asome vile wewe usema. Tusomee vile wewe ufanya kwa wakati unasoma news. Kuja hapa hii ndio table. Kuja hapa. Alafu sasa kuja hapa. Sawa. Most of the time na kuanga nikisoma news si somangi peke yangu. Na kuanga ni mimi na msichana mwingine. Kuja msichana. Sawa. Mwega. Cihadite thaa ithatũ nĩ mathaa ma gũkũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie. Njĩtagwo Ken wakora na mĩtambo ya Inoro TV. Andũ makiri nĩ meyumĩrĩtie mũgũnda-inĩ wa Wambugu farm gũthoma ũhoro wa ũrĩmi nĩgetha mataũkwo nĩ maũndũ matiganĩte megiĩ ũrĩmi. Ngucanio ndĩroneka ta ĩgũthira na ihenya thirikari-inĩ thutha wa President Uhuru Muigai Kenyatta kuga arĩa marathiĩte kwa mũrũwe mũthenya wa ira mararĩ aruna ake o arĩa marĩ ũteti-inĩ na arĩa marenda kũmũhagũrania matigane athiĩ icawe. Chifu wa Ndarago mpigeni makofi tafadhali.
Asante sana. And I want to challenge him kwa sababu ya wakati ili tuweze kumalizia. He's also, mimi naona wewe na Chief mmevaa ni kama country boy, eh? Ili tuweze kubreak pia tuweze kupata kamuziki kidogo. Can I challenge you? Napenda muziki ya country music. Na mimi wimbo ambao napenda sana ni ya mkulima. Walikuwa watatu, sijui inaitwa Three Roses, eh? When walifika biguni ni watatu. Huyu mmoja ni kama ni mmoja alifika ama ni watatu. Big Wooden Cross, wewe unajua kitu inasema. Mimi najuaga beat, lakini words sifanya beat basi. Wasante, nitafutia beat ya Three Wooden Cross tumalize hii maneno. Well, this is a story of a farmer. Nifanya nini? A farmer and a teacher, a worker and a preacher, riding on the midnight bus, a banda from Mexico. One said for vacation, the other for high occasion, and two of them were searching for their souls. The driver never ever saw the stop sign. A living grievance can stop for a dime. There are people that crosses on the right side of the highway. Why there's not sure of them, heaven only knows. I guess he's not what you take when you leave this world behind you. Is what you leave behind you when you go. The teacher led to harvest a home in 18 acres and a freeman love for growing things in his young son's life. The teacher left her wisdom in the minds of lost children. Did their best to give them all a better start. The preacher is back to see the promised land. As he prays his prostate Bible on the stand. There are people that crosses on the right side of the highway. Why there's no thought of it, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave is all behind you. It's what you leave behind you when you go. Listen to this story. That's the story that my preacher told us Sunday. As he moved the blood-stained Bible for all of us to see, he said, there's the farmer and the teacher and the preacher. Oh, gave this Bible to my brother who read it to me. Here I read the crosses on the right side of the highway. Why there's not again? Now I guess we know. Not just you. When you leave this one behind you, is what you leave behind you when you go. Your eye, remove that crosses on the right side of the highway. Wapi makofi ya the dancers? Wapi makofi ya dancers? Listen to this story. Odi mudikiri yero goro mwa ino kama shi. It is not what you take when you leave this world. It's what you leave behind. Sindio? Yes. Kuna watu walikuwa wanaenda safari wakakufia wengine kwa barabara. But one pastor who was there. Kulikuwa na pastor akachukua Biblia yake. Before kufa kabisa ni media ungetenda baby nitaita huwezi kaa sana. Akachukua Biblia yake ile yenye ilikuwa imejaa damu. Akawekelea on a woman who was there who did die. The hooker. We all know who is a hooker, eh? Atugia ya tunga amedagi ya fuwi. Sindio? Kaekelea kwa Biblia. Biblia yake kwa mkono yake. So that woman went, he used the Bible to preach the Psalm. So that's the story that my preacher told last Sunday. As he lived the blood-stained Bible for all of us to see, he said, bless the farmer and the teacher and the preacher. Wale wengine watu walikuwa
ikabaki tu ile Biblia. It is what you leave behind you what you leave. Thank you. Na uokoke na nini? Hapo unanifanya pigeni makofi bana. Thank you so much tena watu wa even honoring the invitation. Thank you so much. DTB Bank, tafadhali nyinyi tunajua kazi yenu ni pesa. Usituambie mambo ya ukulima, tuambie kuhusu shilingi na umalizie. Si ndio? Unajua watu wana need kurudi So tumalizie. Ukika hata mimi nitapigia mtu wa kumuitisha kama ile mnatupatia mtu wa kumuitisha leo. Kuna mkopo kweli usicheze dogo. How are you billionaires? Well, if you believe you are a billionaire, say hi. If you believe you did not come to waste your day, say hi. Habari zenu Wakenya wenzangu. I am so humbled to stand in front of you. I would have wanted to use Kikuyu as my language, but I'm happy that we have come from Kenya and even from our neighboring countries to come and transform our lives by farming and also by living healthy. And when I talk about healthy, don't look at me, I know I'm not healthy, but I know after today's learning, nitaweza kukula an apple a day to make my way to get to where it's supposed to be. My name is Wambugu Kehage. I'm standing in front of you to represent Diamond Trust Bank. Kemiti haitwi DTB Bank, naitwa Diamond Trust Bank. So Diamond Trust Bank is, I don't want to say that it is the brain behind what Wambugu is doing because we are partners. We have been with this family for some time now. I do not want to say much about them, but they have been getting our services and doing what you can see. I think the last thing that we have done with them, wameniambia wanataka ni wa finance waende ng'ambo walete machine ambayo inaweza ku grade matunda yenu. When you go out there and farm and you bring